Başta bir hem çok diyor. Barın için çok konuşuyorsun ya. Barın çok konuşuyorsun. Başta bir şey. Assalamualaikum, hürmetli komissiya başlıgan komissiya a'zolari. Uниверситеттің ішкі бұйрығымен состав түзілген, состав бойынша комиссия басшылығы Нөксмен педагогика институты доценті Салматағы Сапаров, оның орынбасары Деген Жауда Құрбанбаев қазір келіп қалады. Басқа институттан доценттеріміз Гүлмира апа Үсенова һәм Бексер апа Айзиевалар. Басқа шақырғаныңызда өз апаңызбен танысыңыздар. Шәтеміз шығар. Бүгінгі мәжіліс ашық деп жариялаймыз, себебі кворум бар. Өз нәубетін бірінші болып комиссия басшылығы Салматағы Сапаров командамат ашық беру үшін. Рахмет аға. Онда кейінгі сөз нәубетін комиссия хатқары Жәмила апа Ережепова. Канигелик жұмысының қолдауға ортаға бірінші Еркінбаева Нұрсела Төлеғалиқызын тұтамыз. Ilmi teması etymological basis of practices in translation. Ilmi başlısı doçent Mehmet Aruzan Akbay'dı. Translation. This work reflects my deep interest in history of language and how seemingly small elements like prefixes play a huge role in meaning, especially in the translation process. The aim of my research is to analyze the historical origin and function of prefixes in English and their challenges and translation. Prefixes are often overlooked as they carry important semantic weight. In this work, I classified types of prefixes, studied their origins, and identified the main translation difficulties that students and professionals face. The theoretical value of this thesis lies in this contribution to the fields of etymology and morphology. It shows how understanding the root of language helps in mastering it better. The practical value is also significant. Translators can use the knowledge to avoid the knowledge, mistakes, preserve tones, and maintain clarity when working with perplexing words. The structure of my thesis includes the introduction, which explains the purpose, relevance, and research methods. Chapter 1, where I present the historical background and classification of prefixes. The chapter 2, where I analyze how prefixes affect translation and the challenges and arise. And finally, a conclusion where I summarize the findings and give practical suggestions. In chapter 1, I explored the etymological origin of English prefixes. Most English prefixes come from Latin, Greek, and Old Germanic roots. I grouped them into several types. We grouped them into several types, such as negative prefixes like an or in, temporal prefixes like pro or post, and reversative forms like this or that. Understanding these categories helps the translator better predict word meaning. In chapter 2, we focused on how prefixes create problems in translation. Some prefixes don't have direct equivalence in target language. For example, anti-globalism cannot always be translated literally. Sometimes it needs to be paraphrased.
Also, the same prefix can have different meanings depending on context. This makes translation more than just word for word conversion, it becomes interpretation. Translators often face semantic ambiguity where the prefix is not clear. They also encounter structural mismatches between English and other languages, and even cultural perceptions that affect how prefixes are received. For example, English tends to use short, compact words, while the other language may require a full phrase to express the same idea. Solutions and applications. To improve translation quality, I suggest several methods using dynamic equivalence, focusing on meaning, not just literal words, building a glossary of commonly used prefixes, training translators in morphological equivalence, especially with academic or technical texts. In conclusion, we would like to emphasize that prefixes are not just small word parts, they are powerful carriers of meaning. In translation, they can create subtle shifts or even major misunderstandings. By understanding their etymological roots, we can preserve meaning more precisely and respect both the source and target languages. Thank you for your attention and for giving me opportunity to share my work. What sources, what materials will you use during your analysis? This kind of etymological basis of practices. What sources, you understand me? Yes. What sources will you use during your analysis? Dictionaries maybe what? Yes, clearly books and What books? By whom? Of this, or the author of this book? by internet, of course. Books from internet? Yeah. This one. Materials from Qanday internet. tillarni foydalanadi? And information from internet. And what about the etymological dictionaries? Did you find this kind of sources? The most of information I use it, I found from internet. Not books. And examples, please. Give us examples. From these materials which you found from internet, show us examples. How did you analyze them? I analyze it with Example one. Posebno kandidat smo analiz koris. Da posebno služnost. Posebno stanje debate. With historically negative, reservative, temporal, and creates some types of prefixes. Olarak çocuk kimden çocuklar bilmez mesela negatif sözler kanday. Anlam basmanalı, inlam basmanalı kanday. Ha? unbelievable. O tip bluma zamanla bir şey farklı soru. İsmail Korre. Okay, so. Difference between old, middle, and modern English. Middle. Yeah, between old, middle, or modern. Yes, they may have differences with new words and some. Could you give an example, or for example, this is in the old English languages, this is the middle, this one is the new. Maybe we
we can say new and modern language is Okay, example of which one? in modern language, we can use these words like helicopters, IT technologies is, I think it's modern language because they use it in recent years, not all the period. Where is it? Я буду. Жетеді ғой. Теориясы жақсы байбасардан Сапатин қызы. Темасы The Category of Detectives in English and Comparative Languages. Және басшысы PhD доцент жалғасып. Good morning, dear teachers. I am Today, I would like to present more on the topic of the English. The main purpose of this work is to provide an initial understanding of the category of definitions and to explain how it is expressed in both English and comparative language through comparative analysis. Additionally, the work aims to examine and grammatical and semantic features of definitions in both language using examples and to identify their similarities and differences. Through this analysis, the strategies of learning and linguistics in a deeper insight into the historical and practical aspects of the category of definitions. Звук прибавь немножко, а то голосовой вопрос. Қатты сөйледі. Аналарға айтып жатырсың ба, я өзің айтып жатырсың. Звук прибавь немножко. Chapter 1, a category of definitions in English. Definitions means expressing something clearly or unambiguously. In English, this is indicated using articles. The definition refers to something specific. For example, the sun is hot, and an is unknown, something being said for the first time. For example, the job is hot. Several articles used for general or abstract concepts. For example, I like nature. And zero article means the same words are not preceded by articles such as A and Z. For example, I go to school. There is no article before school. If we consider the articles as a word, then zero article means the word. This may seem to this situation exists in other languages as well. For example, in the Krakow language, the phrase also Solomons doesn't have a verb, but a person still understands the meaning. This situation is called zero or zero husband. And chapter 2. This part describes four things a linguist needs to know in the course of learning the meaning in English. The fourth thing every translator needs to know is exactly what he, she included with. For instance, the translator needs a general knowledge of English. For example, in this sentence, the keyword is a new source word. Each of us wants
makes general reference and change individual words makes Is that all? Is that all? The second point is when reference is particular, distinction is made between any members of group and special member of group. For example, choose a chocolate or take the smallest chocolate. The third point has to do with the classes of nouns as in harmony and uncomfortable. For example, a cat is sleeping or a cat is sleeping. The fourth point has to do with single or plural nouns. There is no article in the Greek language, but the linguist is explicit to context or another ways, and which show article in English. For example, English definite the boy is sleeping. Language or indefinite language, a boy is sleeping. Language or and several article boys are noisy. In conclusion, the category of the language holds an important place in linguistics and comparing its expression in English and mechanical language for a deeper understanding of the grammatical and the semantic meaning of each language. Analyzing this topic clearly demonstrates the significance of grammar. It is the category of the linguistics, the language learning, translation, and the question of grammar. Thank you for So the question is, in your chapter 2, in the second chapter, you wrote about, analyzed about English definite articles and article system in Karakalpak languages. Right? About this one, in chapter 2. So, what is the difference between them? Yeah. English definite articles and article system in Karakalpak languages. So do you find the differences between them? Articles, yes, definite articles in English and definite articles in Karakalpak language. Did you find the differences between them? Or similarities maybe? Var mı? Karakalpak dersi var mı? Var mı? Bana ait gittiniz bu yüzden. Sen iyi sürmezsin. Artikel'de bildirici sözleri var. Bildirici sözleri de var. There is no article in the Karakalpak language, but the definitive is expressed through context or in other ways. And we, in English, have an article, definite, indefinite, and zero article. For example, definite article, in English, the definite article, the boy is sleeping. Karakalpak language, article. But in your this research paper, you have again one language, you know? Not just only English Karakalpak, but again one language is a Russian language here. Your understand? So you must put it in Russian language. Example. Close any two pencils. Close any two pencils. Karakalpak kalemi yıkıp çıkardık tam var.
енді осы түрінде выбери любые две вещи. Так, бұл жерде лума не жоқ, не жоқ. Лума артиклі жоқ. Definite артиклі язык. Қарап, прямой бөлімдерде, значит, артикль слетіне дегенде, я дұрыс па сондай болма? О, бөлек думайте, неге осы мысалларды ана жерде алып шықпайсыз, неге презентацияны жоқ па? Ашылмайтын оқымысыз ба, ашылмады ма, түсіндіреді. Мысаллар көрдіңіз бе? Үш түрде мысал берілген. Неге бермейсіз олар? Енді соны жоқ, жоқ. Ya, soru жоқ. Жоқ па? Енді сөзді Шарапова Эльвира Бекяр. Темасы Phonetic and Morphological Peculiarities of the English Slang. Вибашысы филология үндері кандидаты доцент Набитова. Döngen. Today I would like to present my diploma on the phonetics and morphological peculiarities of the English language. First, I would like to say that is one of the most interesting and after French independence, schools and universities up to work always standard English as a national and real language. Visiting house, film, songs, and social media. That's why my research work is devoted to the study of English from how students understand native speakers. Chapter 1. Chapter 1 characteristics, features of the English slang. In the first chapter, I expressed the general features of English slang. According to Webster's dictionary, slang is a special and often separate peculiarity used by different social groups, usually informal and sometimes vulgar. Oxford Dictionary says, colloquial language is below the level of standard speech used by people from different social groups. Example, LOL, low, out, loud. This is internet slang. Chapter 2, Slang Dictionaries. Phonetics and morphological peculiarities of the English slang. In this chapter, I focus on the dictionaries on the morphological features of English words. The first slang glossaries appeared in the 18th century, Germany and France. One of the second slang dictionary was the English dictionary of the term ancient and modern of the antiquity. Then in 1775, Francis published classical design of the solar system. Later in 1937, the famous dictionary of slang and conventional English. Some words of pronunciation different from standard English. Example, from man, from to one man, one to young, of. These words are short and fast. Some words are often created using metaphors. First metaphor, a first story, and second metonymy, short, broad, short, Hebrew word, short, very inviting. Fourth, underestimate some meaning, something very good or bad. Fifth, irony, clear as much meaning not clear at all. In conclusion, I would like to say slang is an important and dynamic part of the English language. It's always changing way new words and expressions.
Whereas as language learners and literature translators, understanding films is one of the special media as they are communication with native speakers. This research can be an additional material for English lessons to help students learn their real spoken English. Thank you very much. The question is, this question is, in your chapter 2, in your second chapter, you mentioned about slang dictionaries, right? So what dictionary did you use or did you find for your analysis? Especially slang dictionaries. Slang dictionaries. Qaysi so'zliklarda slang bor, jargon bor so'zliklarni siz foydalandingiz? Qanday so'zliklarni foydalandingiz? Slangda tavush, jargonda tavush, ingliz tilida jargonda tavush, qaysi so'zliklarni foydalandingiz? So'zlik bormi ingliz tilida? Slang bormi? Bu qanday? Edition of slang and grammar of English. Is it? Edition of slang and unconventional English. Ладно, dictionary. Хорошо, okay. So again, in your chapter 2, phonetic, you mentioned about phonetic peculiarities of slang. So, how did you do this analysis? Phonetic peculiarities of slang. Phonetikалық өзгешеліктер қалған екенсіз, жаргоныңыз бар, соны қалай таптыңыз, қандай мысал беріңіз? Нет деген сөздің неше варианты бар инглиз тілінде? Сколько вариантов? Нет. Неше варианты бар? Жоқ дегенде қандай білесің? Анықтан мынау дейсің ба? Айт, варианттарды айтшы енді. Үйде спрашивают. Ну, перечисли варианты. На английском языке варианты перечисли. So what's the difference between slang and the jargon? Slang and the jargon. Жұмысыңызда жаргон көрдіңіз бе, көрмепсіздер жаргонды? Slang көрген екенсіз? Бірақ жаргон ұшырасыз ба, слангты көріп отырсың, ұшырасу керек пе? Слангты көріп отырған кезде жаргон деген бар деп айтып кету керек қой, иә? Farkı var mı slang jargonun? Farkı vaktinde kaydı var ya. Kısadır, bu gibi ilk sözünü ayıp olalı slang jargonun farkı. Slang de ait, bu gibi. Slang ne? What is slang? Slang ne? Energetisle. Ayça, kırmızı ayıp. Kırmızı ayıp mı ne? Tutsa? Language how social media films use it. We don't know this slang. Okay, both of them are informal language, right? Yeah. Slang and jargon also informal language. So, jargon is a technical vocabulary of a specific field. Technical vocabulary of a specific field, while slang is informal language used by a particular group, often to express identity or belonging.
O'zi slangni o'zim bilasan, jargonda aytib o'tirgani. Bilib qo'y deb atadi. Jargon Farqini bildirdi. rasmiy til bo'lib hisoblanadi. Jargon bu ko'pincha nega deyishlar? Technical vocabulary of a specific field. Masalan, taksistlarning jargoni bo'ladi o'zlariga. To'g'ri? Masalan, quruvchilarning o'zining jargoni bo'ladi, o'zlari tushunadi bo'ladi. Qandaydir bir aniq belgili bir to'parga nega teysida u tarovga teysida. Armiyada bo'ladi jargon misol uchun. Va o'z ko'pchilik yaxshimi? Tamam. Сөз беруші құрбанға рассмотрение байрамайтын. Темасы structural and functional characteristics of one of the sentences in English. Мибашсы филология мен кандидаты сен кандидат образования. Звездный час Good morning, today I would Good morning, dear teacher and examiners. Today I would like to talk about a specific and interesting area in English, the structural and functional characteristics of one member sentence. To begin with, Неге презентация істемей жатыр? Кім? Жақсыбай бар? Тұрдыбай бар? Брюстер істеп кетті, Брюстер істемей ме сонда? Там келіп кетті. Солай ма? Жақсы, мұны кеп істер жақсы. To begin with, let's define the concept of a sentence according to that serves some communicative purpose and relates to reality. Traditionally, English sentences are divided into 4 types based on their communicative aim. First one, declarative sentence used to make statements. Second, interrogative sentences used to ask questions. Third one is imperative sentence used for comments or requests. Last one, exclamatory sentence used to express strong emotions. There are usually 2 member sentences which contain the subject and predicate. However, our focus today is on a less common but very meaningful type of the one-member sentence. It is a sentence that contains only one principal part, either the subject or the predicate, but not both. This sentence often occur in spoken languages with the richer and expressive right. For example, next, silence, 1, 2, 3. There are one member sentence so short they convey complete ideas or comments and are commonly used in every speech and dramatic writing. There are mainly 2 types: nominal sentences, which are based on nouns or noun phrases. For example, certainly beside the Grey River, my youngest daughter Lavinia is often described sitting or introduce people without a word. Second one, infinitable sentences, which are based on infinitives. For example, to be left by Jim. These often express inner thoughts or emotional reflections. One-member sentences are not just about structure; they are also about function and meaning. These sentences are used for emphasized emotional expression, stylistic variation, colloquial and literary usage. Writers like Galsworthy and Charles Dickens used one-member sentences to make their writing more vivid and emotional powerful. For example, not such much love in the world that could afford to pass living it unsmelled and plucked. Run away, go to the east. These examples show how member sentences can create intensity and rhythm in the text. One interesting feature discussed in the presentation
is the role of intensity and emphasis. Sometimes phrases like with untitled all business writers and ads are used to intensify meaning their simple adjectives. This expression can replace lower sentences and still deliver the message strongly. In conclusion, a member sentence is a structure and carries meaning with only one main grammatical part. It can be nominal or infinitable. It serves to express mood, emotion, comment, or to provide stylistic variety. It is widely used in literature and legal life communication. Although this sentence may seem incomplete from a grammatical perspective, they are very effective and already used. Thank you. Thank you. Так. Soru olsa benim Ahmet. So my question is, I have just only one question. In your aim, right? In your aim, your research. So you mentioned about the different types and functioning this one-member sentences in the literary text and in oral speech, right? Especially releases. And you find the difference between these two statements. So in the literary text and in oral speech. One-member sentence. Bahsettiğiniz jumıсын bahsettiğinde gaz koyucular mısınız? Başka jaklaular var. Осы bir ағзалық проблема, сондай мамандар айтқандай, һәм олардың түрлері, һәм олардың жасалуы неде көркем шығармаларда һәм нелерде деп көрсеңіз, oral speech, ауызекі. Дұрыс па? Соның неде спецификасы, өзгешелігі, спецификалық өзгешеліктерін анықтау деп көрсеңіз. Қандай сол анықтаңыз ба сол өзгешелігін? Сондай екі разницасы бар ма? Екеуі екі түрлі қолдана ма? In oral speech, one-member sentence бар. In oral speech басқаша, in literary text басқаша екеуі қолдана ма? Ауа? Қандай? Айтыңызшы. Жұмысқа мақсат қойғансыз, мынандай қаламыз деп. Бұны анықтаймыз соның өзгешелігін деп көрсіз. Қандай? Несі шықты ол? Қандай результат айтасыз? Нәтиже? Мәселен, сіз біреуге сұрау беретініңіз, нешінші грант болдыңыз, мен бірінші грант болдым деп айтып жүрсеңіз, литература, әдебиет. Ана жерде дедіңіз, неде көрсетіңіз, әртүрлі Росомурсидің әртүрлі шығармаларының алынған дүниелерді көрсетеді. Бұл сұрауларына басқалады. Мысал келтірдің бе, one-member sentence'ға? Бір мысал берші. Қандай мысал? oral speech-қа келтірдім дейді болайын. Біраз алгебра қандай болады сонда? Бастаушы, баяндаушы болмаса ham біраз алгебра болып мәселе. Жарыстарда 1-2-3 деген күмән санаты және жолға қойылады. Хорошо. Рахмет. Sabrina, in your research introduction part, here written in the novelty of the qualification status. And what stylistic features behind it? That's question in novelty adjustments. Стилистика, семантика, структура обучения как стилистика обучения. Там семантика болса, мәнісі жағынан бұл реальный пульт керек. Мәнісі жағынан.
프로자는 보이는 가이드자들은 이게 시기하면서 이제 그거죠. 일단 프로 무슨 가서가 되는 거야? 스트레스가 무슨 건데 무슨 사람 이렇게 말아서 실고 그래서 스트레스가 무슨 건데 Present in this course, and the whole group is present. 프로자는 스트레스가 없고요. 시민이나 환자의 이래로 무식했고 이래보자는 Жугоспай погрузила уралай. Темасы the usage of synthetic and analytical languages in English and linguistics. And Башсы PhD доцент Жалгас Мужу. My name is Today I would like to present my graduation thesis on the topic of research of synthetic and analytic languages in linguistics. Let me first give you a quick overview of my presentation. I will begin with introduction, including the actuality of the topic, the aim, and the object of the research, methods and which are used, tasks and scientific novelty. Then I will present two main chapters. Chapter 1 about analytical languages, chapter 2 synthetic languages. Finally, I will summarize the key points in the conclusion. Introduction. This research focuses on the usage of synthetic and analytic languages in linguistics. It explores the main grammatical difference and how they affect language learning and translation. The topic is relevant for understanding language structure and improving cross-language communication. So next slide, we can see research overview, actuality, aim, object, methods, tasks, and scientific novelty. The chapter 1, this chapter explains what analytic languages are. Analytic languages use word order and helper words like will, to, have, instead of word endings to show grammar. English, the main example. In English, the meaning of a sentence depends on the order of words, not on changing the form of words. Analytic language usually have fixed word order, structure, subject with plus verb plus object. For example, in English analytic, the boy is an apple. It's a correct way. It's an apple. The boy is incorrect. Word order is in this example. Grammar meaning is shown by position, not word endings. The second one, inflection. English has very few endings for verbs or nouns. Example, work, works. It's third person. Play, played, past tense. Book, books, plural. These are small changes whose grammar meaning is shown through helper words or word order, not by contrast endings. The third one, use of actually helper verbs. English uses helper verbs to show
tense, aspects, and moods. For example, I will go, will shows future. He has gone, has shows perfect aspect. In the third example, do you like it? Do is a there question form. The next slide, we can see examples which compare with Harakapak language. Harakapak language. So you might be thinking Harakapak language is actually not analytical, includes analytical language growth. So I mentioned here some examples comparing English Harakapak, African Harakapak, Dutch Harakapak, and Persian Harakapak. Let's look at the first example, English and Harakapak. English, he will go to school tomorrow. It's example. Future tense is shown using the auxiliary verb will. The verb go isn't changed. In this Harakapak, he will go to school tomorrow. The verb bar becomes barada, using the future tense suffix ada. Harakapak use suffixes not auxiliaries. The second example, Afrikaans and Harakapak. By the way, I can't read African language, so I will just read English. Okay. I don't want this. Uses double negatives indeed and keeps verb forms simple negation is shown with practical particles not changing the verb. So let's look at the Harakapak. What is Sauda? They built a house. The word house, so build becomes Sauda with the past tense suffixes the. What they plural and build house. Harakapak doesn't use auxiliary verbs. Instead, the tense is shown by changing the verb itself into suffixes. So I would like to skip chapter 2, synthetic language. In chapter 2, I explored synthetic language, which express grammar through inflections, suffixes, and word changes. Harakapak language is a synthetic language because it uses affixes to express grammatical meaning, like tense, person, number, and case inside a single word. For example, bağlamlarımızdan one of the ones who went with us bar go were gone went past participle, lar plural, amız our, dın all. Generic. Here we can see some comparisons. Comparisons. Sorry, comparisons. Comparisons, yes. Comparisons. As I give you some examples as chapter 1, and I want to add synthetic languages too. So here are some examples which I first one, German Harakapak, Russian, the second one, Russian Harakapak, the third one, Mongolian and Harakapak, the last one, Hebrew and Harakapak. First, if you get them das book, I give the book to the man. The role of each noun is shown by the article endings, not by word order alone.
So, Karpapa once meant Aziza Tapirdan. I gave the book to say Aziza. Aziza to say man, to say Aziza uses dative suffixes ra. That book, Yedam, I give, with first person past suffix them. Like German, grammatical rules are shown by case markets, but Karpapa uses suffixes instead of articles. Conclusion? Okay. Let's look at the conclusion parts. This research compares synthetic and analytic languages in linguistics and how they express meaning. Synthetic language like Karpapa uses suffixes and word changes, while analytic language like English rely more on fixed word order and helper words. Many languages combine features from both types, which shows that language systems are flexible, not fixed. Understanding this helps us improve translation, teaching, and linguistic analysis. And thank you for your time. I will be happy to answer your any questions. So, the question is, what is the aim of your research paper? My aim is to compare at first English and Karpapa language compare, and also African like German. In your introduction part, I didn't see that your aim or focus of your research. It's not a spot. And that's why I'm asking you about it. The aim of this study is to identify and analyze the key features of synthetic and analytic languages. Imagine drop есть. Plurality çok bu hani taslar. Tabii задача konuşmak. Задача kurmak. Да, высота прохода и But in your chapter 2, remember, in your chapter 2, the syntactic languages and their usage data. For example, the last one, the Hebrew, right? Hebrew language, so ivri, language ivri. Ivri dili, bu Hivriler dili, Hebrew. Yahudiler. Да. So, kanday, yine happens. What features or key differences from Karpapa language and this language, Hebrew language, what did you find? Yahudiler. Да, язык иврит. Монголия, Африка, Okay, Hebrew language uses non-linear based morphology, and Karpapa language uses past tense suffixes. Would you like I give you an example? Yes, of course. Okay. Verify this. For example, Hebrew language, cut off, just only a word, means Hebrews. Built from root KTV with vowel patterns, Hebrew uses non-linear root basis morphology. And Karpapa example, what does the Hebrew does right the past tense suffix. Oh, разница с идейкой. Different, несварно, я similarity, несварно. Okay, while Hebrew modifies roots internally, Karpapa builds grammar by adding suffixes and character roots.
Значит, екеуі өзгеше, дұрыс па? Екеуі олмай өзгеше ме, құсайма деп атағаны не? Екеуі екі түрлі, дұрыс па? Қарақалпақ тілі қайсы тілі басына кіреді? Кейбіреу қайсы неге тікіледі екен тұрғанына? Қарақалпақ тілі не? Қайсысына кіреді? Hebrew and Karakalpak languages both includes Solo Semitic language. And only English, I will say, includes analytic languages, and they both includes synthetic languages. Бармас ба? Енді сөз жасаушы нелерді көп айтып жатыр ғой. Веб-сайт сентенс бердік. Сентенстің барлығы болған. Мен түсінгенім сол, әрбір тілдің сентенсларды гәплері. Оған мынандай жасалады, мынандай жасалады. Болған, мен басқа еш разницасы көрмедім. Низатты зерттегенді білмеймін. Значит, если идем в школу, например, как мы говорим, русский язык, да? We are going to school. Например, у present continuous отырпа, орысбабала суда отырпа, қазір енді сол ана неде басқаша болып тұр да, Hebrew language-інде тұрды, Hebrew, ол таста тұрды деп тұрсаңдар, әрқайсы әр түрлі неде алып тұрды, яғни мәхәлде, дұрыс па? Сондай жағдайлардан айтып өтуім керек екен. Мына тілде мына да тұрды, мына тілде мына да тұрды, бізде мына адам зерттедік деп айтуымыз керек. Құранға катап деген хорошо катап түсіндік. И что Hebrew ол жазды өткен мәнінде екен. Қарапақ тілі ол жазды екен. Бұған не разницасы не зат? Разницасы тілде, разницасы жерде болған менің пікірім. Потому что гибридный language бұл қарапақ тілі. Конечно, екеуінде өзгешелік шығады, дұрыс па? Yes, that's why не себептен мен бұлардың барлығын белгілі көрсетілген механик мысалдар синтетик тілдерге кіреді. Ал одан алдыңғы көрсеткен сондай точностай мысалдағы нелерім олар аналитик. Мен чаптарды екіге бөліп алдым. Бірінші чаптар аналитикалық languages, екіншісі түсіндім, екіге бөліп тұрды. Мен сұрап тұрған беріп жатырмын. Анализімізді не үшін әрқайсы мәхәлде тұрды, соларды неге айтпадыңыз деп айтып жатырмын. Енді Hebrew language-да, например, оларда continuous бар ма екен, я жоқ екен. Сен өз түрінде continuous таптыңыз ғалем, мы идем в школу болса, гибридныйда не, мынау қайсы Mongolia language-да, олар вообще бұйрық кәп, read the book дейміз. Бұйрық кәп, дұрыс па? Теманы алған кезде, қазір ойлануымыз керек, иврит тілінде мысалы деген әрімнен білмейміз ғой, мәселе расына айтатын болсақ. Иврит тілі ол Израиль тілі да, ол расына оқыған көрмеді, ол жақан тілдерде енді ашылacak ол. Ендігі жылға қосылып ашылды, иврит тілі, енді көріліп жатыр ашылды. Ол Өзбекстанда жоқ, өтілмейді, осыдан қайтадан оны алдың, оны орнынан қазақ тілін ал, оны орнынан еш болмаса тәжік тілін ал, өзбек тілін ал, тәжік тілі даже фарсиға кетеді, түрік тілін ал, иврит не қыласың ол ивритті ал. Ол өзіңнен түсінбейсің ғой, не айтылып жатқан. Менде бір сұрау бар да, мәселен. Сіз әзір жаңағы go to school деп жатырсыз ғой, мәселен, мектепке бару, жасалуында to келді. Қарапақ тілінде мектепке, енді сол мектепке менен go to school менен мектепке лингвистикалық термин бар да, сонда айтылады ғой. Мәселен, допустим, айтар флективный деп айтады да, флективный. Флективный дегенім go to. Предлогпенен келеді. Енді қосымшамен қосылатын тілдер не болды дейді? Бізден түрки тілдері. Әмесі қосымшамен қосылады, префикс, суффикспен кетеді ғой. Қандай тілдердің қатарына кіреді ғой? Агглютинативный. Да. Агглютинативный дейді. Glue деген сөз бар ғой. Glue деген play деген. Агглютинатив, яғни жабысу арқалы пайда болады біздерде сөздер. Инглиз тілінде предлогпенен пайда болатын болса, go to school ма? Мектепке болады. Дұрыс па? Мысалы мектепке болса,
Bazardan болып кетеді. Значит, біздерде не болды? Суффикс жасау арқылы, мысалы, біз қарақалпақтастырғандарданбыз дегенде. Тек қосымша қосу арқылы бұндай тілді агглютинативный тіл деп айтады. Бұл қаяқтағы ивриттің тіліне қойсаңыз, өзіңнен түсінбейсің адасың. Английский шет тілдері ғой, шет тілдің Яшын, неміс тілін алып түсінеміз, инглиз тілін алып білесің, өзі специально. Енді иврит тілін алып не аласың, грек тілін алсаң болады, оның орнына қасына және бір адам түсінбейді. Африкан деген ба? Object of investigation, you wrote about the problems of analytic and synthetic languages. And what problems came across during the investigation? And that problem was that's not English, not how in the current subject as well. Есть проблемы, которые экспортизм, национального объекта. Объекты тілдеріміз, тілдер ғой, әртүрлі тілдер. Неге оның проблемасын шығар? Проблемасы ол предметі бар. Объектің сіздің зерттеп жатқан точканы объект, например, телефонға, объект, әртүрлі зерттеледі. Сіздің объектіңіз ана тілде. Жазуымыз керек еді, проблем бар. To analyze the analytical and synthetic language. Problem. Енді сөз көруші төлеген мынандай байрақ. The issues of domestication, implementation, adaptation, and assimilated translation in the University Convention. Good morning, teachers and students. My name is Robert. Today I will talk about my presentation paper. The issue of domestication in translation, and assimilation. Okay. Translation is not just changing words from one language to another. It also helps people understand different cultures. There are two main strategies in translation. Domestication, which makes the text feel local, and colonization, which keeps the original culture in. To all this paper, the aim of my paper is to explore how to domestication works in translation. I also focus on adaptation, which helps make translation more natural. Why this is important? Because it's useful for both students and writers. Teachers and students can learn from it. It also helps for translators who want to translate clearly. Structure of the paper has 5 parts: an introduction, 2 chapters, a conclusion, and a top references. Modern research. In chapter 1, I talk about how people make mistakes in translation. This often happens when they mix 2 languages. That's why I will translate it into both language and culture. Next, history of translation. Translation has a long history starting from ancient Egypt and Rome. Famous thinkers like Jerome and Miller gave us different ideas on how to translate. Some said we must translate word for word. Others said we must focus more on meaning. Next, domestication. Domestication means making a translation feel natural for the target audience.
It removes strange or unfamiliar things. Organization keeps the foreign feeling to show the source culture. Translators often use between these two depending on the situation. Next, adaptation as a method. Adaptation is a useful method in translation. It helps the audience understand the meaning even if the original words are changed. For example, when translating a joke or idea from Uzbek into English. Next, translation Uzbek to English. This part of my paper gives real examples. When something from Uzbek culture doesn't exist in English, a translator has to find a new way to explain it without losing the feelings or meaning. Main ideas. Translation is about sharing ideas and feelings across cultures. Domestication makes things familiar. Colonization shows the original style. Sometimes we use both together. In conclusion, a translator must make a smart choice. The goal is to keep the meaning and show the original, while also making it clear and natural for the users. Thank you for listening. Mentioned about the adaptation method. Yeah? Could you give one example using this method? It's a very useful method in translation. In ideas, example off the top of your head. Oylanmazsan karamazsan diyeyim. Adapt to our culture. Another, this will tell us the difference between cultural and legal education. Culture and legal education. Cultural and legal. So, secondly, cultural Мәдениет өзбек мәдениетін келсек, өзбек тіліндегі domestification'ды переводқа тұрғанда мәдениет біріне ұқсайды ма өзбек мәдениетіне негізгі мәдениет? Соны айтасың аударма уақытында да проблемаларға түсіп кетеді. Например, bir daqim maqolda ikkinchi o'zbek tilidan ingliz tiliga переводlanadi, bari siz uni to'g'ri перевод bera olmaysiz. Ma'nosini bermaysiz. Yani, bu projelerga son so'rayapman. Domestification o'zimizda Domestification degan ya'ni u o'zbekcha tilda qanaqa aytish, ya'ni masalasturuv deyiladi. Qandaydir ingliz tilidagi so'zni o'zbek tiliga qirg'oqatini masalasturuv. Masalasturuv bo'lgan. O'zi domestic degan so'z. Домашний domestification deb olsak qanday masalasturuv bo'lib olamni qarab turibdi men yo'g'on qasmi masalasturuv degan tamshqa cultural and legal adaptation deb olasiz, sizda cultural adaptation
потому что перевод это автоматика, то domestication болмаса перевод болмайды дейсіз ба. Соны айтып тұрсыз да сіз қазір дұрыс па? Domestication жаңағы өзіңіздің жаныңызды беру, яғни сіз өзіңіз сол қарақалпақ тілінде переводтайсыз ба? Қарақалпақ тілінде өзіңіздің жаныңызды, өзіңіздің ойыңызбен, өзіңіздің мәдениетіңізден келіп шыққан жағдайды қалдырасыз, соны переводтайсыз ба? Өзіңіздің бразилия қарақалпақ тілі алмай, өзбек тілден инглиз тіліне перевод етесіз егер деген болса. Оның үшін өзбек мәдениетіне literal не дегенсіз жаңағы literal не literal adaptation, яғни оның мәдениетіне көркем шығармаларын hammasini білуіміз керек. Сол өзбек тіліндегі инглиз тіліне именно осы domestication арқылы, адаптация арқылы сондай не бар, кәдімгі ана ватаным деген дейді, түсініңіз ба? Сіз сол жерде жасайсыз ба? Сіз сол доместик дегенде бұл грубый перевод, прямой перевод, это домашний деген дұрыс па? Яғни мен жаңа масластыру деп жатырсыз ғой. Масластыру, білмеймін, масластыру болуы мүмкін, мен білмеймін, бірақ сол халыққа масласу дегені шығар, бейімдесу дегенсіз ба? Сондай шығар. Иә? Бұл менің шешімім. Енді сөз беруші аяқ сұлтандай білдіргенін специализация. Written translation, human versus machine translation. Университет и доцент Good day, teachers and respected commission members. My name is Ayako Sultanek. Today I will present my clarification work. The topic is human and machine translation. Translation is a place connects people from different cultures and the language. In the global world we live in, we need to understand each other clearly, and translation plays a big role in international communication, business, science, and the personal life. In this presentation, I will explain translation types, human and machine differences, examples, and picture of why translation is important to use translation everyday life. For example, when you read foreign books, watch movies, use subtitles, and study in international university, or use global websites. In tourism, people use translation apps to ask for help, understand directions, or browse locals. Translation is also important in science, medicine, where doctors and researchers must understand text in other language. It helps the world stay connected. Why I choose this topic? I choose this topic because translation is part of our daily life. Many people use machine translation, but few understand how it works and what problems it has. I want to show the differences between machine and human translation, and help others understand why human translations are still important. Goal and the structure of the work. The goal of my work to compare human and machine translation, to explain the differences, to give real examples for the literature, to find out which one is better in different situations. Structure, what is translation types, human and machine translation features, real life examples and problems. What is translation? Translation is a proposal of changing information from one language to another, but translation is not just about words, it includes meaning, emotions, and cultures. The translator must understand the purpose of the text. There are two main kinds of translation. First one, writing translation, it includes books, articles, and documents. And second one, oral translation, it's speaking in real time. Oral translation can be simultaneous translation, consecutive, and side translation. Simultaneous translation speaks and translating at the same time. For example, the president is giving a speech and the interpreter speaks at the same time. And second one, consecutive translation. For example, the speaker says, I studied in German, and then the interpreter says in another language. Third one, side translation, reading and translating along.
For example, a doctor gives a paper in German. On the interpreter, read it in English for the patient. Human translation is done by a person who understands both the source language and the target language. They also know the culture, grammar, and the feeling in both languages. Humans can translate idioms, jokes, emotional meaning, and special expressions. For example, break a leg in English means good luck. Machine might translate incorrectly. Comparison, human and machine compare both methods. Human translation accurate and natural, understand context and culture, and can translate jokes and idioms, can be expensive. Under machine translation, fast and always available, free or low cost, and good for simple text. Real examples for literature. In my work, I used the book written in Istanbul. This book includes idioms, personal names, places, and other cultural ideas. Machine translation makes the following mistakes and numbers: 200, 312,000 idioms, translate word for word, and names a city, ulam, or change. The human translator understands the story and translates it correctly. This shows that a machine still make a big mistake in real text. Problems in machine translation. Where are the main problems? No understand of emotion or tone, can't translate joke or double meanings, make translations, grammar rules are not always correct. Machine translation is helpful for speed, but dangerous if used without checking. Important text always need a human translator to edit and decode the result. Conclusion and the future. In conclusion, human translation gives better quality and understanding. Machine translation is useful for simple or fast communication. The best solution is combining both in the future. All will improve, but human translator will still be needed. The bring emotions, cultures, and the creativity. Thank you very much for your attention. I hope my presentation helped you understand why translation is so important. What materials and sources, again, what sources you use while you analyze these your research work? In this works, I have analyzed machine and human translation between and differences. Human translation is very important in our life. For example, machine translation can understand the emotions, cultures, meaning, and jokes or city name of cities. So what sources, again, you understand me? Clear. What sources or materials, so you have your references, right? References or used literature, yeah? This part, again. Here, there are what? 20, 40, 48 sources, I mean book sources and internet resources, right? So, especially especially here, what material, what source do you focus on when you write your this research work? Осы жұмысты істеп жатырғаныңызға кімнің көбірек материалынан пайдаландыңыз, кімнің жұмыстарынан, кімнің қайсы автордың, кімнің несінен пайдаландыңыз?
Tek internet var, sonra mına biz referansı istеген zat неге керегі бар жаңағы көп адам интернеттің сонда референсқа сіздер пәленшеев төленшеевтарды жазып тұрсыз қазір сізде де бар. Не үшін олардан пайдаланбадыңыз ба? Интернет материал деген интернет жақсы болған сіздерге интернетте қате берсе де соны қоясыздар. Сөйтіп алып интернеттен алдым дейсіз. Қақтан біз интернет мен сұраған сен сұраған адам қате берсе де соны ура дейсіздер. Мына жерде, например, сіздің жұмысыңыз тікелей теория перевод мынау. Білесіз ба? Теория перевод мынау. Чисто теория перевод. Ішінде жұмысыңыздың ішінде инглиз тіліндегі нелерді, яғни гәплерді өзбек тіліне переводламаңыз берді. Хотя бы соны айтпайсыз ба берді? Соларды берің, экзампleмен беріп қойсын, мынаның ішінде көп. Simultaneous translation without interpretation. Интерпретация мен translationның несіне farқы қандай? Human translation and machine translation is хорошо, это общее, general. Consecutive interpretation, simultaneous interpretation, не важно, что ты первым вперед. Не важно. И второе, значит, мне Гафуров, Муминов, Камбаров, Хаджима, Назария, Сгинктаблар, мне не смог строить, самый главный сыз, соған фокус қыласыз, және соған дықат аударасыз, сол кітапларға. Және жұмысқа Эргаш учила бади Хаджима Мазаралар, мне содан келіп сіздің мынандай жұмысыңыз келіп шығады. Қой интернет бар, интернет алып, скачать Suppose when you put students, simultaneous translation, for example, speaks and translating at the same time. For example, the president is giving a speech and the interpreter speaks at the time. And the consecutive translation, first the speaker talks, then the translator. The speaker says I said in German, and then the interpreter says in another language. First one, among these translations, I mean human adaptation translation, which one is effective? And when we translate proverbs or phrases, we can see both of the have also very important in our life. For example, when we machine translation can be fast, and human translation can be machine translation can understand emotions and cultural meanings, and human translation can always understand. For example, in this example, machine translation can understand, but human translation, this example understand, and it means goodbye. which one is effective? Human translation. Human translation. Ways of translating English linguistic terms into practical language. Мне кажется, профессор сейчас читает. Hello everyone, my name is Audarma, and today I will talk about how English words used in linguistics are translated into the practical language. We will look at how these words are created, changed, and used in both languages. We begin with chapter 1. This part explains the basic ideas we need to understand before looking at how translation works. It tells us what terms and terminology are. Okay, so what are terms and linguistic terms? First, terminology means all the special words used in a subject and also the study of those words. And a term is a word used for something specific, especially in science or education. For instance, vaccine, dialysis, symptom. They are the words related to medicine. And in technology,
For example, software, algorithm, database. And a linguistic term is a word used to talk about language and how it works. For instance, noun, a word that names a person, place, or thing. And verb, a word that shows an action. Subject, the part of the sentence doing the action. And here we learn two similar words, nomenclature and terminology. First one, nomenclature is a system for naming things in a subject. For example, Homo sapiens, it means humans in science. And the second example, H2O, it's water as a chemical nomenclature. Terminology means the special words used in a subject and how they are used. So, term is an individual word with a special meaning. Nomenclature is the full naming system, the structure and the rules for naming things in a file, like linguistics. They both help organize and explain complex ideas clearly. And how linguistic terms are formed in Karabakh language. Karabakh language gets linguistic terms from different places. Some words come from Arabic, Persian, some are borrowed from Russian or translated through Russian. For instance, morphology, grammatical, phonetica, and some are Celts, which means the parts of the words are translated one by one. For instance, web page, smart home, mobile phone. Then these words are changed to fit Karabakh grammar. And examples of Karabakh linguistic terms. Here are some examples of Karabakh terms. Simple words like number, sentence, synonym, homonym, san, gap, synonym, amonym. And also longer, more scientific words like lexicology, orthography, lexicology and spelling rules. These show how Karabakh includes both local and borrowed words. Now let's start chapter 2. In this part, we learn about how new words are made in English and Karabakh. These are the ways new terms are formed in both language. Lexicosemantical way. This is a method where a word gets a new meaning. For example, one word can mean different things depending on where or how it's used. This happens in both English and Karabakh. It helps us make more terms without making up completely new words. And next one, morphological way, English examples. Now let's look at the morphological way. This means making new words by adding parts, prefixes, or suffixes to a base word. For example, the word meaning and base word here mean. Переводится как означать. And we add the suffix ing, and we have the word meaning. Morphological way, Karabakh example. In Karabakh, we do the same. Atlak sözü. At bu hayvan, alınan bize lak kısmındasın bu arkalı. Kaza atlak sözü payda болады. And these endings and beginnings help us make new usable words. More examples of this in Karabakh include bayanlamış, anıklamış, to describe and to define. Bu жерде түбірі bayanlar, һәм бұған u ыш қосымшасын қосып, bayanlamış сөзі пайда болады, һәм анықла түбірі, бұған u ыш қосымшасы қосылып, анықлауыш сөзі пайда болады. These are longer words made from small parts added to a base word. Syntactical way. This way uses two or more words together to make a new term. In English, for instance, vocalic point, glottal vibrations. In Karabakh, we combine words the same way to describe something specific in language or grammar.
lexicosyntactic way. This is similar to the last method. Here two words join together and become one word or idea. For example, combining language and study into one term like linguistics. Both English and Slovak use this method to form new scientific terms. Let's look at how we translate English terms into the Slovak. There are three main ways. First one, equivalent translation, transliteration, and help. First one, equivalent translation, finding and matching words. For example, the word object. In Slovak, it will be jaklau. And the second one, transliteration. All this information comes from books and research about linguistic language development and translation. These are the sources I use in this presentation. Вот материалы и ресурсы, которые я использую. Русские слова и англо-русские слова. Автор Денис Владимир. And thank you so much for listening. I hope you now understand more about how English linguistic terms are translated and used in Slovak. English technical linguistical terms. English linguistical terminlarda Аударма жоллары var ya, жоллары әртүрлі жол бар емес пе? Хорошо. Екінші бабымыздың ең ақырғы бөлімінде сол лингвистикалық терминаларды лингвистикалық терминаларды калька ұсынумен жасалуы деп белгілейсіз. Калька өзіне сол лингвистикалық терминаларды қалай калька арқылы жасадыңыз? Калька бұл біріктіруші сөздерді SBS соның өзінің структурасын грамматикасын сақтап қалғанды аудармалар. Слайдында бар ма? Лингвистикалық терминалардың кеңші бар. Мысалы үшін dorsal consonant сөзі. Dorsal consonant сөзі. Қозғама, жазлама. Қозғама, вместе пишется и разве? Разве плотно? Dorsal дауыссыз деп беріледі. SBS формасын, SBS грамматикасын өзгертеді. Калька сол енді? Калька бұл бұрын Ярым калька болады да. Ярым калька болады. Сен біреуін переводладың, біреуін. Например, skyscraper деген сөз бар, иә? Әдебиет шарты. Вот это есть калька. Калька переводламады. Яғни бұл жерде екі сөзден пайда болған бір сөз да, соны переводламасы sky, skyscraper демейсіз, skyscraper қосылмаса. Что это translation word for word? Оған это long translation келеді калька. Хорошо. Қане не? Бар ма енді сол жаңа неге? Жоқ бар. Dorsal consonant бар. Dorsal дауыссыз. Айтамыз болғанда dorsal дауыссыз. Dorsal деген заттың өзі не зат? Қандай консонант? Қандай дауыссыз бұл dorsal? Individual pronunciation. Индивидуал сөйлеу. Калька сонда мен түсінемін, не как это просто термин, терминология. Это транскрипция, наверное, будет, да?